Сәлеметсіздер ме, 6 сынып оқушылары, бүгінгі видеода Excel оқулығының, яғни Students Book'ты жалғастырамыз. 14, 15, 16 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп, достарымызбен видеоны бөлісіп кетейік. Бірінші жаттығу. Exercise 1. Across the curriculum 1F дейді. Read the definition and look at the pictures. Суретке қараймыз және де берілген тексті оқимыз. Have you ever felt shy in any of the situations? Қандай да бір ситуацияда, оқиғада ұялып қалған кезің болды ма дейді. How can a person stop feeling shy in situations like this? Listen and read the text to find out. Яғни текст оқуымыз керек. Бірінші, don't be shy дейді. Ұялшақ болма дейді. The teacher asks you a question in class and you go bright red. Your friend introduces you to some new students and your hands start to shake. Is this you? Well, most young people feel shy in new situations, but sometimes shyness can stop you enjoying some great new experiences. Luckily, there are things you can do to stop feeling shy. 5 ways to shake off shyness дейді. Яғни оқушылар бұл ұзақ болып кетеді. Сендерге сразу жауабын түсіндіре салайын. I sometimes feel shy when meeting new people. Әдетте мен жаңадан адамды көргенде өзімді ыңғайсыз ұялып сезінемін дейді. I sometimes feel shy when speaking in a group. Группада сөйлеген кезде ыңғайсызданамын, ұяламын дейді. Someone can overcome their shyness by trying harder to join in with activities and practicing confidence building techniques. Бірінші жаттығуды осылай жауап берсек болады, немесе өздерің әртүрлі қандай ситуацияларда ұялып қалған кездерің болды, соны айтсаңдар болады. Келесі екінші жаттығу exercise 2. Read again, қайтадан оқы дейді, and answer the questions, сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші, how can shyness be a problem? Shyness can, жауап береміз, shyness can stop you enjoying new experiences. Екінші, how can a person feel more confident when meeting new people? Жаңа адамды көрген кезде қалай ұялмауға болады? They can practice eye contact, яғни көзбен көзді контактировать етіп жұмыста практиковаться ету керек дейді. Small talk, көп әңгіме айту керек, and asking questions with their friends. Басқа достарымен сөйлесіп үйрену керек дейді. Үшінші, what can a shy person do before making an important phone call? They can think about what they want to say and write it down. Төртінші, why do some people avoid new experiences? Because they are afraid of feeling shy. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Find one irregular and 4 regular verbs in the text. Текстен бір дұрыс емес етістік, 4 дұрыс етістікті тауып жазуымыз керек. Use your dictionary to explain their meaning. Және сөздікті қолдансақ болады екен. Бірінші, irregular it's well, regular like luckily, easily, probably and quickly деп жазып, сөздікке жазып алсақ болады. Келесі төртінші жаттығу. Бізде мынау сияқты. Так. Your friend must give a presentation in class next week, but they don't feel very comfortable. Give them some advice about how to feel less shy. Use ideas from the text. Так, don't be worried. Just think about what you to say and write it all down first. You should also practice giving your presentation to your family and friends, and then you will feel more confident. Деп жауап берсек болады. Келесі бірінші жаттығу 15-ші бет. Exercise 1. An email to a pen friend about your school and classroom. Read an email. Хатты оқы дейді. Look at underlined sentences which express a fact and opinion. Так, астымен берілген, сызықпен берілген сөздерге назар аудар дейді.
Бірінші оқып алайық. Hello Becky дейді. Яғни Нұрзияның Беккиға жазған хаты, я. I hope you are well. Мен сенде бәрі жақсы деп сенемін дейді. My school is in the center of town. Қаланың ортасында дейді менің мектебім. Next to the railway station. Одан кейін станция бар дейді. I live close to my school, so I walk there every morning. It has 6 floors and each floor has 5 classrooms. 6 қабатты мектеп дейді, оның әр қабатында 5 сыныптан дейді. I'm in class 7B. Мен 7-ші Б сыныбында оқимын дейді. Which is on the second floor. Біздікі 2-ші қабатта дейді. In my class there are 28 students, but the room is big and spacious, so it's okay. Біздің сыныпта 28 оқушы және сыныбымыз сондай үлкен дейді, я. I really like my classroom. Мен сондай сыныбымды жақсы көремін дейді. There is a large blackboard. Үлкен тақта бар дейді. At the front of class and on either side there are 2 doors. 2 есік дейді. And there are 3 windows. 3 терезе бар дейді. In the middle there are 2 rows of desks and chairs for the students. There is also a big desk and a chair for the teacher. Оқушыларға арналған парталар және мұғалімге арналған өзінің партасы бар дейді. And a bookcase with lots of books. Және кітап сөресі бар, көптеген кітаптармен дейді. The walls are white with maps and pictures of them. Стенасын ақ дейді және де карта және түрлі суреттер ілінген дейді. What is your classroom like? Сен сыныбыңды сипаттап бер дейді. Мысал ретінде мен андай бір жазып қойдым, өздерің осыған ұқсатып жазсаңдар болады. Так, факт пен нені ажыратуымыз керек? Оның бойынша дегенде, я. Fact. It has 6 floors and each floor has 5 classrooms. Фактыға жатады 6 қабатты және 5 әр қабатта 5 сыныптан дейді. There is also a big desk and a chair for the teacher and a bookcase with lots of books. In the opinion, I really like my classroom дейді. Осылай жазып аламыз оқушылар. Келесі бізде екінші жаттығу. Exercise 2. Punctuate the sentences. Мына сөйлемдерге тыныс белгілерін қойып жазуымыз керек. Бірінші, where is John from? Бұл жерде сұрақ қойып тұр, я. Сұрақ белгісін қоямыз соңына. She is Spanish. Бұл жерде бізде нүкте қалып кеткен екен. Келесі, her class isn't on the first floor. Бұл жерде нүкте қалып кеткен. Келесі, his classroom has got a bookcase, үтір, a bin and a blackboard. Келесі, he likes science a lot. Нүкте қойсақ болады бұл жерде. Келесі, үшінші жаттығу. Exercise 3. Compare your class to Nurziya's. Think about where your classroom is, number of students, what is in your classroom. Яғни Нұрзияның класы compare дейді, салыстыр дейді. My school is on a quiet street. Nurziya's school is in the center of town. Менің сыныбым, менің мектебім сондай тыныш жерде орналасқан, ал Нұрзияның мектебі қаланың ортасында дейді, я. My class has 15 students. Менің сынымда 15 оқушы. Мына жерге өздерің оқушы сыныптарын жазсаңдар болады. But Nurziya's has 28. Бірақ Нұрзияның сынымда 28 оқушы деп жаздық. Келесі, in my classroom there is a large blackboard the same as Nurziya's. Нұрзияның сыныбындағы тақтаға қарағанда менің сынымдағы тақта кішірек деп жаздым. Яғни салыстыруымыз керек бұл жерде. My classroom has 1 door and one window, but Nurziya's has 2 doors and 3 windows. Менің сыныбымда бір есік және терезе, бір терезе дейді, бірақ Нұрзияның сыныбында 2 есік және 3 терезе бар деп жаздық, я, мысал ретінде. Келесі, төртінші жаттығу. Exercise 4. Write a reply to Nurziya's email. Tell her about your classroom. Think about location of classroom, number of students, items in the classroom. Be careful with punctuation. Так, 60 сөзден тұратын біз өзіміз жазсақ болады текст, яғни Нұрзияның хатына қарап, я. Ол жерде біз сынып жайлы, мектеп жайлы айтсақ болады, және де
сыныптың орналасқан жері, қанша оқушы бар. Осы мәліметтерді текстке жазсақ болады. Және 60 сөзден тұратын текст құрастыруымыз керек, және де тыныс белгілеріне назар аударуымыз керек. Мысал ретінде былай жаздым мен. Так. Location of classroom is first floor. Number of students is 15. Items in the classroom, it's a large blackboard, one door, one window, 3 rows of desks and chairs, big desks for the teacher. Hi Nurzia, how are you? My school is on a quiet street. I'm in class 2A on the first floor. In my class there are 15 students. There is a large blackboard and a big desk for the teacher at the front of the school. On one side there is a door. There are 3 rows of desks and chairs to the window. деп хат жазсақ болады. Write back and Sara деп. Жазып аламыз оқушылар. Келесі бізде 16-шы бет, бірінші жаттығу. Benefits of learning a foreign language. Бұл жерде шет тілін үйренудің пайдасы жайында екен. Why is it important to learn a foreign language? Use a list to tell the class. Can you think of more reasons? дейді. Яғни, неліктен шет тілін үйрену маңызды дейді. Сыныпқа мына астыдағы берілген сөздер арқылы сипаттап айтсақ болады дейді. Бірінші, learning a foreign language is important because you шет тілін үйрену сен үшін маңызды себебі дейді. Яғни, can find a good job easier дейді. Жұмысты оңай таба аласың дейді шет тілін үйрену арқылы. Learn the culture of another country. Басқа елдің мәдениетін меңгере аласың дейді. Can study abroad дейді. Яғни шетелде оқуға болады. Learn songs in other languages. Басқа тілдердегі әндерді айта аласың дейді. Are able to communicate when you travel дейді. Басқа елге саяхаттаған кезде сөйлесе аласың дейді. Can make friends from other countries. Басқа елдерден достар таба аласың дейді. Және де соңғысы understand foreign movies better дейді. Шетел фильмдерін жақсы түсінетін боласың дейді. Осы жайында біз өзіміз кішігірім сипаттап айтып берсек болады. Келесі екінші жаттығу exercise 2 do the quiz by completing the gaps дейді. Quizді орында дейді мына жерде. Так. Бірінші, geography and science are school. География мен химия бұл мектеп, яғни пәндер, subjects, school subjects. Екінші, the both schools are in Bangladesh. 3. Students in England must switch off their mobile phones during the lessons. Англияның оқушылары сабақтың соңына дейін телефондарын өшіріп қояды дейді, mobile phones. In Kazakhstan, students have to be in school by 8:03 a.m. 8:30-нан бастап уже мектепте болу керек дейді Қазақстанның оқушылары дейді. In the Vitra telephone plan school, students do everything electronically. деп жазсақ болады. Келесі үшінші, exercise 3, look at the model 1 and write a quiz of your own similar to the one in exercise 2. Екінші жаттығуға қарап, біз quiz құрастырсақ болады. Мысал ретінде, ICT is information and communication is technology. Zarina has a great sense of humor. Яғни мына жерде бос қалдырамыз. Chalan bill gets flood every year in Bangladesh. Each small wooden boat school has desks for children 13. In England, students can't leave during the lessons at school. Осылай жасақ болады оқушылар. Келесі төртінші жаттығу exercise 4 song. Listen and read a song. Тыңда және оқы дейді өлеңді. Which of the things in the pictures are in the song? Find 7 school subjects. Яғни мектеп наяқтан пәндерін табу керек ненің ішінен, жаттығудың өлеңнің ішінен. Яғни оқимыз. Items mentioned, its rules, яғни бізге мектеп құралдары, ruler, notebook and school bag. And the school subjects, it's geography, history, science, maths, language, art and music деп жаттығудың жауабын жазсақ болады.
Осымен оқушылар, бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, достарымызбен бөлісіп кетеміз. Және де сұрақтарың болып жатса, комментарийге жазып кетсеңдер болады.